Hi, welcome to Kriti's Micro Learning with me, Kritika. இந்த வீடியோவில் childhood and growing up அதில் யூனிட் 7 அண்டர்ஸ்டாண்டிங் adolescents பார்த்துட்ருக்கோம். ஸ்டடிங் adolescent behavior in natural setting. இதுக்கு முன்னாடியே இதை பற்றி நம்ம 2 வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம், அப்சர்வேஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ. ஸோ அப்சர்வேஷன் அண்ட் இன்டர்வியூ டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி ஒரு நேச்சுரல் என்வரான்மெண்ட்டில் adolescentோட பிஹேவியர் எப்படி ஸ்டடி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட், கேஸ் ஸ்டடி. வாட் இஸ் கேஸ் ஸ்டடி? கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னா என்ன? It's a technique that consists of an intensive study of people's problem and the reason behind with proposed program of treatment. ஸோ இது வந்து ஒரு டெக்னிக். என்ன மாதிரியான டெக்னிக்? இட்ஸ் அன் இன்டென்சிவ் ஸ்டடி. ஸோ பர்டிகுலர் பர்சனை பற்றி, ஒரு அடலசன்ட் பற்றி, ஒரு சைல்டை பற்றின ஒரு இன்டென்சிவ் ஸ்டடி ப்ரோக்ராம். அவங்கள பற்றி இன்டெப்த்தாக we are knowing each and everything about the problem. If in case they are having some problem, how the problem is arised, what is the reason for the problem, how can we solve the problem, அந்த மாதிரி இன்டெப்த்தாக நம்ம படிக்கிறது. அதனுடைய சோர்ஸ் என்ன, அதுக்கு ரீசன்ஸ் என்ன, அதுக்கு நம்ம என்ன சொல்யூஷன்ஸ் கொடுக்கலாம், என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கலாம், வித் ப்ரப்போஸ்டு ப்ரோக்ராம் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், வித் த ட்ரீட்மெண்ட். அதுதான் வந்துட்டு கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த கேஸ் ஸ்டடி கேன் பி ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கிளினிக்கல் மெத்தட் ஆர் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி. They are called in some other names also. They are clinical method and case history. It is also called as clinical method as it suggests the remedial measures. ஸோ இது ஏன் கிளினிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, கிளினிக்கல் மெத்தட்னா they'll give treatment, they'll give a cure for that problem. So this case study gives us a treatment or a cure or a solution. So it is also called as clinical method as it suggests the remedial measures for the specific problem. Particular problem ku we are getting a solution or a remedy, so it is called as clinical method. It is also known as case history of the individual because it is the analysis of most important aspect of the child. Analysis. Case history is your past, present and future, everything. So நேத்தோடைய past வந்து இன்னைக்கு history, இன்ன இது வந்து ஃபியூச்சரில் ஹிஸ்ட்ரி. ஓகே, டுடேஸ் ப்ரெசன்ட் திங் இஸ் டுமாரோஸ் ஹிஸ்ட்ரி. ஸோ அந்த ஒரு சைல்டோட பாஸ்ட் என்ன, ப்ரெசன்ட் என்ன, ஃபியூச்சர் என்ன, எவ்ரி திங் வி ஆர் அனலைசிங். ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி. த அனாலிசிஸ் இஸ் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட், ப்ரெசன்ட் பொசிஷன் அண்ட் ஃபியூச்சர் பாசிபிலிட்டிஸ். ஸோ அனாலிசிஸ் வில் பி பாஸ்ட் ரெக்கார்ட். வாட் ஆர் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் த சைல்ட் ஃபேஸ்ட் இன் த பிஃபோர் ஹேண்ட். இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்திருக்கு, என்னென்ன இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கு, வாட் ஆர் த சுச்சுவேஷன் ப்ரொவோக் த சைல்ட் டு ஹாவ் தட் பர்டிகுலர் பிஹேவியர். ஸோ தட் இஸ் தேர் பாஸ்ட் ரெக்கார்ட். ப்ரெசன்ட் பொசிஷன். So today why the child is like that, today what is the problem, today what is the reason, present what is the situation or position that child is facing, and future possibilities. If this behavior is going to continue in the child, what will be the future possibilities, or what can the recurrent occurrence can be. So what solutions can be given. In the madriyana full analysis we are giving in this particular case study technique. So it is also called as case history. So it has got two names, clinical method and case history. Okay, what are the tools can be used for this particular technique? Already we have seen about observation and interview. In this case study technique, that two, observation and interview, can be used as one tool. So the tools used could be observation, interview, rating scale, intelligence test, aptitude test, questionnaire, interest inventory, attitude scale and personality test. Any of these tools can be used for that particular case study technique. You can observe a child about the particular behavior. You can even ask the child, the interview or the parents or the related persons. An interview can ask, you can have a rating scale to 1 to 5 scale or 1 to 7 scale. And the rating scales, intelligence test, IQ test, to see whether the child's IQ level is normal or below normal or above normal. Even today the case study is being conducted for normal and bright children. இது வந்து ப்ராப்ளம்க்கு மட்டும் கிடையாது. ஒரு நார்மலாக இருக்கிற சில்ட்ரன், பிரைட்டாக இருக்கிற சில்ட்ரன், அவங்களுடைய கேஸ் ஸ்டடி when we are looking into their case study, we can have them as an example for others. ஸோ அந்த ஐக்யூ லெவல் வந்து நார்மலாக, பிலோ நார்மலாக, அபவ் நார்மலாக பார்க்குறதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் டெஸ்ட், ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட், questionnaire, yes or no questions, or any form of closed or open type questions. You can have attitude scale, personality test. All these can be used as tools for this particular case study technique. Since we are using these many tools, it have an intensive and in-depth study. Next, what are all the steps involved in a case study? So before performing a case study, what steps you have to follow?
First thing is identification of a problem. So first you have to identify a problem. See, as I'm telling problem, it's not like a big thing. ஒரு பெரிய issue, ஒரு major problem அந்த மாதிரி கிடையாது. Even a second standard, third standard student, he can behave in a different way, which means he may not be doing his homework properly. அதை பார்க்கறதுக்கு வந்துட்டு நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமாக தெரியாது. பட் ரெகுலராக when particular thing is happening regularly, then that becomes a problem. என்னைக்காவது ஒரு நாள் போய் சொல்கிறது தப்பு கிடையாது. பட் ரெகுலராக அவங்க போய் சொல்கிறாங்க, ரெகுலராக இன்னொரு ஸ்டூடெண்ட்டை வந்து தே ஆர் ஹர்ட்டிங் அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆர் தே ஆர் நாட் லிசனிங் டு தி கிளாஸ் ரெகுலர்லி, they are overactive in the class, hyperactive in the class regularly. When particular thing becomes regularly, that becomes a problem. ஸோ அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து நிச்சயமாக யூஸ் ஆகும். ஸோ ஐடென்டிஃபையிங் அ ப்ராப்ளம், வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம், வை த சைல்டு இஸ் லையிங், வை த சைல்டு இஸ் நாட் டூயிங் ஹோம்ஒர்க், வை த சைல்டு இஸ் டெய்லி கம்மிங் லேட் டு தி ஸ்கூல். All these becomes their problem. So first identification of the problem. Next, collection of data from all possible sources. So you have to collect the data for particular child or the particular problem from whatever possible sources are available. So அந்த ஒரு particular childக்கு இந்த இப்போ ஒரு பாய் எடுத்துக்கிறோம், he's keep on he's telling lies, எப்போ எதுக்கு எடுத்தாலும் போய் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா, then that is a problem. We have identified that problem. Next, we have to collect the data from all possible sources. What can be the possible sources? First, யார்கிட்ட எல்லாம் லை பண்ணுறாங்க, எந்த இன்ஸ்டன்ட்டில் அவங்க லை பண்ணுறாங்கங்கிறது தெரியுது, எந்த மாதிரியான விஷயத்துக்கு லை பண்ணுறாங்க, ஃபார் கெட்டிங் மணி ஆர் ஃபார் த ஹோம்ஒர்க்ஸ் டு பி டன், ஃபார் கெட்டிங் லஞ்ச், அந்த மாதிரி எதுக்கு போய் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட we can have an interaction with their parents or with the previous class teacher. If he is in second standard or third standard now, the before class இப்போ செகண்ட்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் கிட்ட, or இப்போ தேர்ட்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டீச்சர் கிட்ட, அந்த ஏஜில். திஸ் இஸ் நாட் only for adolescent, even for adolescent and even for child. Okay, now we are looking into adolescent. So even for a child, even in the primary sessions, this case study will be very much helpful. So if you are taking it for an adolescent, then you can ask for their 11th standard அப்படின்னா 10th standard மேம் கிட்ட அவங்க பிஹேவியர் எப்படி இருந்தது, அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட. ஸோ அதர் சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ், if you are going to be his class teacher, you can ask his other subject teachers. So like this you can collect different data and from the different sources. So what are all the possible data you can collect? You have to collect. Next, diagnose the problem. Diagnosis is why that problem is occurring, why that boy is lying, for what he is lying. We have to diagnose. There can be many reasons. They may be financially poor he may be from the family where they are financially poor, or he may develop it as an habit of just for fun, ஒரு செஞ்சு பார்க்கலாமே, சொல்லி பார்க்கலாமே, நம்ம மாட்டிக்க மாட்டோம், அந்த ஒரு ஃபன்காக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம், அது அப்படியே ஹேபிட்டாக இருக்கலாம். Or else he may be jealous, or he may be very eagerly waiting to get some other, அது ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு ஹேபிட்டாகவே ஒரு த்ரில் ஃபார் அ த்ரில் ஹி கேன் பி டூயிங் இட். இல்லை அவன் வச்சுருக்க பெண் நல்லா இருக்குது, அந்த மாதிரி ஒரு ஜெலஸ் இருக்கலாம், அதனால் இருந்திருக்கலாம். அந்த மாதிரி ஒய் திட் இஸ் ஹேப்பனிங். பேரண்ட்ஸ் வந்து கண்டுக்காமல் தே ஆர் நாட் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் தி சில்ட்ரன் ப்ராப்பர்லி, ஆர் தே ஆர் ஓவர் லேவிஷ், ஓவர் ஃபினான்ஷியலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் அவங்க கம்ப்ளீட்டாக அவுட் ஆஃப் கேரில் இருக்கலாம், ஒர்க்கிங் பேரண்ட்டாக இருக்கலாம், anything can be the reason. So we have to diagnose why that particular problem is happening. Then suggesting remedial measures. Remedial measures in the sense, you can call their parents and talk to them. You can directly talk to him, but politely in a very subtle way. நீ ஏன் இப்படி பண்ணுற அந்த மாதிரி கேட்கக்கூடாது, ரொம்ப சட்டிலாக we can take him for a counseling, or we can give some other remedial measures like அந்த தப்பை வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரிஸ் மூலிமா சம்திங் ஆர் லைக் தட் we can give some remedial measures. In case the problem is very severe or serious, we can go in for some treatments also. So somehow we have to give the remedial measures. Next one, follow up. This is most important in the case study. You have to follow up each and every case. ஒரு கேஸ் எடுத்தோம், அதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி டயக்னோஸ் பண்ணி ரெமெடி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் லைக் தட் we cannot close it and keep it aside. You have to follow it up.
ஏன் அதாவது இப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் we have given remedial measures. Are they following it properly? If they have been prescribed with some tablets or counseling or some exercises, yoga, some care, are they following it properly? பேரண்ட்ஸ் வந்து அதுக்கான அட்டென்ஷன் கொடுக்குறாங்களா, அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளில் எப்படி மூவ் பண்ணுறாங்க, அந்த பியர் குரூப்புக்குள்ளே அவங்க எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாங்க, அதுக்கப்புறம் எத்தனை தடவை அந்த ப்ராப்ளம் எகெயின் ரைஸ் ஆயிருக்கு, அந்த ப்ராப்ளம் ரெக்கரண்ட்டாக வருது, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியாக இருக்கா ஆகலையே, அந்த மாதிரியான ஃபாலோ அப் கண்டிப்பாக வந்து இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் தேவை. ஒன்லி வென் யூ ஆர் லுக்கிங் இன் டு தேட் ஃபாலோ அப்ஸ் யூ கேன் சி வெதர் த ப்ராப்ளம் இஸ் ஃபினிஷ்ட் ஆர் இட்ஸ் அகெயின் கம்மிங் அண்ட் இட்ஸ் கோயிங் த்ரூ. அந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சா, அந்த பையன் அதுலேருந்து வெளியில் வந்துட்டானா அப்படிங்கிறத அந்த ஃபாலோ அப் வச்சு தான் நம்ம பார்க்க முடியும். சி ஆஸ் வி டோல், அந்த பொய் சொல்கிற லையிங் ஹேபிட் இருக்குது அப்படின்னா ஆஃப்டர் தட் வி ஷுட் ஃபாலோ ஹிம் அப் and look into him whether he is telling the lies often or rarely or not at all telling lies. அந்த நம்ம கொடுத்த ரெமெடி மூலயமா அவங்க அந்த பொய் சொல்கிற ஹேபிட்டே விட்டுட்டாங்களா, இல்லை எப்போவாவது சொல்கிறாங்க, இல்லை ரொம்ப ரேராக சொல்கிறாங்க, இல்லை அடிக்கடி சொல்கிறாங்க, அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மாத்திரம் கம்மியாக இருக்குது, then that is a good sign. Or if he is not doing any of the thing, he is as him like already, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது then there is no use. We have to looking for some other way or some other treatment. So follow up is a most important thing in this case study. Characteristics of a good case study, which can be called as a good case study. It should be based on an adequate material collected through various sources. So the data you are collecting for a particular case should be from various sources. போனோம் அந்த பையனை பற்றி ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்ட மாத்திரம் கேட்டோம், that's all. Just we or இவனை பற்றி we know already. ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டா 11th ஸ்டாண்டர்டா எனக்கு 10th ஸ்டாண்டர்ட் மிஸ் சொன்னாங்க, அவ்வளோதான். we cannot stamp him like that. he always tells lies, அவ்வளோதாங்க. அவங்க 10th கிளாஸ் மிஸ்ஸே சொல்லியிருக்காங்க, அவன் எப்பவும் போய் தாங்க சொல்லுவான். that is not a valid data. you have to collect from variable sources. data thus collected should be valid and reliable. நம்பகத்தன்மையாகவும் இருக்கணும், வேலிட் டேட்டாவாகவும் இருக்கணும். அந்த டேட்டா ஷுட் பி கண்டினியூஸ். 1 month இப்போ பார்த்தோம், நெக்ஸ்ட்டு 1 year கழிச்சு, தட் இஸ் நாட் யூஸ்ஃபுல். 10th ஸ்டாண்டர்டில் வந்து பிரச்சனை இருந்துச்சு, நான் பார்த்தேன், அதுக்கப்புறம் அப்படியே விட்டாச்சு. இப்போ 11th வந்திருக்கான், இப்போ பார்க்குறோம், இதுக்கப்புறம் இப்போ இப்படியே விட்டாச்சு 12th போய். தட் இஸ் நாட் அ வேலிட் திங். ஸோ த டேட்டா ஷுட் பி continuous and it must be kept confidential. Whatever data you are collecting, whatever problem you are diagnosing, that should be kept confidential. அண்ட் பர்டிகுலர்லி இந்த அடலசென்ட் ஏஜில் நமக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது, நம்மளை டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்காங்க, இப்படி ரெமடிஸ்லாம் எடுத்துகிட்ருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயம் வென் தே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அல்ல மற்றவங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்கன்னா they'll get depressed. ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவலை பூஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவாவது கண்டிப்பாக இதை கான்ஃபிடென்ஷியலாக தான் வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட், there must be a follow-up for every case study. As I told you earlier, follow-up is the most important thing in this case study. The uses of case study. Why this case study is that useful? For diagnosis and treatment of special problems. So, any special problems if you could find in a particular child or an adolescent, this case study will eventually help in resolving that particular problem. Then highly useful to study the problem behavior among the school children. So, as I told you earlier, adolescent or even for kids, okay, for a primary school children or 6th 5th அந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்கூல் சில்ட்ரன்லையும் this case study will surely help us. Being a teacher, this case study method will really help you to find out how to eradicate that particular problem from that particular child. ஸோ இப்போ என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம்? டெலிக்வன்சினா இந்த சின்ன வயசுலேயே தப்பு செய்கிறவங்க, குற்றங்கள் செய்கிறவங்க, அண்ட் அ ஹை லெவல் ஆஃப் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாமே. பேக்வர்ட்னஸ் இன் ஸ்டடீஸ், படிக்கிறதுல கஷ்டப்படுற குழந்தைங்க. லேட் கம்மிங், புல்லியிங் அதர்ஸ், inattention in the class, aloofness, lying habitually, disobedience towards teachers. லேட் கம்மிங்லாம் ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுற அளவுக்கு ப்ராப்ளமா? ஆஸ் ஐ டோல்ட் ஆல்ரெடி, 1 day, 2 day, 3 days, that is not a problem. When this is going to happen for the whole year, then that is a problem. Eventually something is happening behind that, so that child is coming late. Either their parents are not taking care, either அவங்க வர அந்த bus or vehicle somewhere something is happening problem, or they may be far away, financially they may be weak, or he is not interested in coming to school, on the way he is going somewhere and coming back. So anything can happen, right?
So everything when it is going to be a regular habit, then that becomes a problem. ஸோ என்னங்கிறத நம்ம ஒரு டீச்சராக ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஏர்லியர் பீரியடில் நோட் பண்ணி we have to take that into account. The teacher is able to develop a systematic and full understanding of the individual in his total functioning. Yes, as I told you, the teacher will develop a systematic and full understanding of the individual. So when you deeply study a particular child, you will understand the complete activities of the child, complete system of that particular child. ஸோ அது வந்து ஒரு டீச்சருக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அண்ட் ரீசன்ட் டைம்ஸ் கேஸ் ஸ்டடிஸ் எக்ஸ்டெண்டட் டு த இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் நார்மல் அண்ட் பிரைட் சில்ட்ரன் டூ. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டுக்கும் ப்ராப்ளம் சால்விங்க்கு மட்டும் இல்லாமல் ஈவன் ஃபார் பிரைட் சில்ட்ரன் அண்ட் நார்மல் சில்ட்ரன் தே ஆர் டூயிங் கேஸ் ஸ்டடிஸ். ஓகே, திஸ் கேஸ் ஸ்டடி whichever is done for a normal or bright children will help us to overcome the problem of that problematic child. ஒரு பிரைட் சில்ட்ரன் வந்து எப்படி பிரைட்டாக இருக்காங்க, அவங்க என்ன மாதிரியெல்லாம் பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற கேஸ் ஸ்டடி என்ன ஆகும், நமக்கு ஒரு ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்டை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அவங்களுக்கு ரெமிடிஸாக வந்துட்டு நம்ம இந்த நார்மல் சைல்டும் பிரைட் சில்ட்ரனும் ஃபாலோ பண்ணுற விஷயங்களை நம்ம சொல்லலாம். சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் டெல்லிங் தட் பிரைட் சில்ட்ரன், இந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கிற குழந்தை வந்துட்டு தினம் மார்னிங் வந்து யோகா பண்ணுறாங்க, ஆர் இவங்க வந்து இந்த டைமில் இப்படி படிக்கிறாங்க, சம்திங் அவங்க ஹேபிட்டில் வந்து ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்னா, தட் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் கேன் பி யூஸ்ட் ஃபார் த ப்ராப்ளமேட்டிக் சைல்ட் டு ஓவர் கம் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த கேஸ் ஸ்டடிஸ் வந்து இப்போ பிரைட் சில்ட்ரன் அண்ட் நார்மல் சில்ட்ரன்ஸ்க்கும் யூஸ் பண்ணுறாங்க. The limitations of case study. The information provided by the individual is highly subjective and cannot be fully verified. So, if I am doing a case study on a child, ஒரு குழந்தை மேலே ஒரு குழந்தைக்கிட்ட நான் வந்து ஒரு கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறேன்னா, what information I am providing, okay, is cannot be verified by any others. நான் இப்போது ஒரு 10th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட கிளாஸ் டீச்சர், அந்த ஒரு குழந்தைக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் அவனை கேஸ் ஸ்டடி பண்ணும்போது வாட் ஆர் ஆல் த திங்ஸ் ஐ ஆம் ப்ரொவைடிங், ஐ ஆம் என்டரிங் இன் தட் கேஸ் ஸ்டடி ரெக்கார்ட் இஸ் ஸ்டாம்ப்ட், ரைட்? ஸோ தட் cannot be come and verified by any others. And also when I am getting a data, if I am not caring or if I am not taking it seriously, I may be have a chance of getting some wrong data. ஸோ அதுவும் வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக போகலாம். And while performing the case study, the complex behavior of the individual is being observed. There is a chance that some striking features will go unnotified, affecting the study. See, we are looking into the complex behavior. அவனுக்கு இந்த பிரச்சனையா, இந்த பிரச்சனைக்கு என்ன காரணம், இது எப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பிஹேவியரு, அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆக்டிவிட்டி பற்றி we are going deep, right? In that thing, some striking features that can be positive or negative, or அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற வேறு ஒரு நல்ல விஷயங்கள் இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று வந்துட்டு நம்ம அன்நோட்டிஸ்டாக விட்டுட்டு போகிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. When there is a lapse of time between observation and interpretation, the interpretation is affected. See, wherever I go, or wherever that I'm meeting that child, or wherever I'm observing that child, I cannot keep on taking that data entry notebook or that recording thing, right? ஸோ இன் தேட் கேஸ் வாட் ஐ திங்க், ஓகே இன்னைக்கு இந்த சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கா, இது அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம், இல்லை இந்த டேட்டா கிடச்சிருக்கு, நம்ம போயிட்டு இந்த டேட்டாவில் என்ட்ரியில் போட்டு வைக்கலாம், டேட்டா கலெக்ஷனில் வந்துட்டு நம்ம எழுதி வைக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் நடுவில் வேறு ப்ராப்ளம் வந்தது, இல்லை மிஸ் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கி எழுத முடியலன்னா, தென் இட் வில் கெட் ஸ்கிப் டு நெக்ஸ்ட் டே. ஸோ தேர்ட் டே எழுதும்போது ஒரு 4 பாயிண்ட் எழுத வேண்டிய இடத்துல ஐ வில் பி ரைட்டிங் ஒன்லி 2 பாயிண்ட். த 2 other data get missed out. So when there is a lapse of time between observation and interpretation, the interpretation is affected. That is the problem. Just one day we cannot sit and complete that case study. ஒரு நாள் ஒரு சுச்சுவேஷன் பார்த்து அங்கே பார்த்தோம், அங்கே எழுதின, அங்கே முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிற ஸ்டோரி கிடையாது. So observation will be going on for some period of time and interpretation may get missed up here and there. The study will be influenced by the impression of the observer. This limitation is there in all the technique, because who is the observer? Observation techniqueலையும் யார் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, இல்லை இன்டர்வியூ டெக்னிக்கில் யார் இன்டர்வியூ பண்ணுறாங்க, இன்டர்வியூவர். இங்கே இந்த கேஸ் ஸ்டடியில் who is that particular researcher or a teacher who is doing that case study, their opinions can get influenced. அவங்களோட ஒப்பீனியன்ஸ் வந்துட்டு அந்த இன்டர்பிரிட்டேஷனில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. என்னோடய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவன் பண்ண விஷயம் தப்பாக இருக்கலாம், ஸோ அதை நான் தப்பு அப்படின்னு நான் எழுதிட்டேன் அப்படின்னா the whole case study will get collapsed. Okay, that may be right,
according to his point of view. So the person who is doing that observation or case study, their view can get influenced in that interpretation. That is one big limitation in these techniques. Okay, so due to lack of experience and failure to observe significant things, the validity of case study will get affected. If the particular person is not having proper experience, that case study may get affected. Those who undertake a story should have adequate background knowledge in psychology and sociology. Okay, so who is doing that case study? The person who is doing that case study should have an adequate knowledge in psychology and sociology. Psychology and sociology அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் அந்த கேஸ் ஸ்டடி எழுத முடியும். Just like that, I can't go and do. So only when I know a psychology, I can understand why that particular problem is happening, why that particular boy is doing like that. ஸோ அதே மாதிரி சோஷியாலஜி இருந்தால் தான் அவங்களுடைய சோஷியல் பிஹேவியர் ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ சைக்காலஜி அண்ட் சோஷியாலஜி கண்டிப்பாக அந்த கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். There is also danger of guessing the cause-effect relationship without adequate evidence in hand, but only through superficial study. That is, the ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அந்த கேஸ் ஸ்டடி பண்ணுறவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இந்த வியூஸ் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலாம். விச் இஸ் தே கேன் கெஸ். ஓகே, அவன் வந்து லேட்டாக வரான் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இதுதான் ரீசனாக இருந்திருக்கும். வீட்டில் அவங்க அம்மா அப்பா கேர் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்கப்பா, அவன் பாட்டுக்கு எப்படியோ போட்டும். ஸோ த காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப், why that particular thing is happening, the reason will be only by like this. Okay, ஸோ இதுதான் காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு நானாக கெஸ் பண்ணி நானாக எழுதிட்டேன் அப்படின்னா then that case study is not right. Okay, somewhere it has gone wrong. So that danger is there. The danger of guessing cause and effect relationship without adequate evidence. Proper evidence இல்லாமல் நானாக எதையாவது ஒன்று கெஸ் பண்ணி எழுதிட்டேன்னா அந்த டேஞ்சர் அந்த கேஸ் ஸ்டடியில் கண்டிப்பாக இருக்குது. Then lack of attention of the investigator and defects in the information collected will make the reliability of the finding of the case study a big question mark. Lack of attention. The observer cannot be keep on watching that particular boy all through the day. ஸோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல அவங்க அட்டென்ஷன் மிஸ் ஆச்சு, இல்லை வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ப்ராப்பராக இல்லை, ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் வாட் தே ஹவ் கலெக்டட் இஸ் நாட் ரிலையபிள், தென் தட் கேஸ் ஸ்டடி இஸ் நாட் அ குட் ஒன் ஆர் ப்ராப்பர் ஒன். ஸோ அதில் வர ஃபைண்டிங்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் அ நாட் ரைட் ஒன். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் த கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ தோ இட் இஸ் அ வெரி குட் டெக்னிக், all those techniques have some limitations. Sorry. Next, interactive sessions. So interactive அப்படிங்கிறது என்னமா? Interactive sessions அப்படின்னா what is interactive? First of all, interactive is equal participation. So in a classroom, when the teacher and all the students equally participate, then the classroom becomes an interactive classroom. In a seminar, when the presenter and the audience equally participates, then the seminar becomes an interactive session. So, interactive includes participatory, engaging, involving from both the ends. Or a doctor or counselor and also the patient or whoever may be. அவங்க ரெண்டு பேருமே ஈக்குவல் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும்போது தான் அது வந்து ஒரு இன்டராக்டிவ் செஷன் ஆகுது. ரெண்டு பேருமே அவங்களோட ஈக்குவல் இன்புட், கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதும் அதுக்கான டிஸ்கஷன் ஆன்சர்ஸ் கொடுக்கறதும், அந்த டிஸ்கஷன் ரெண்டு எண்டில் இருந்துமே, டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட், டாக்டர் அண்ட் பேஷண்ட், ப்ரெசென்டர் அண்ட் ஆடியன்ஸ், ஹூஎவர் இட் மே பி. ஸோ ஒரு ப்ரெசென்டர் வந்து ஒரு செமினார் ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கார், ஸ்லைட்ஸ் பார்த்துட்டு ஹீ இஸ் கீப் ஆன் எக்ஸ்பிளைனிங் சம்திங், ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் மூவிங் த ஸ்லைட்ஸ், த ஆடியன்ஸ் ஆர் சிட்டிங் டம்ப். வில் தட் பி அன் இன்டராக்டிவ் செஷன்? No, not at all. So the audience should raise their questions and accordingly that presenter should explain them, and there should be a healthy discussion. The same for teachers and students also. Teacher வந்து போர்டில் எழுதி போட்டு அவங்க பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டே இருந்தால் then that is not an interactive classroom. So இந்த interactive session மூலமா adolescent கிட்ட we can gain more and more information. So when you are being very friendly with an adolescent, you can get more information even without his knowledge. அவங்களுக்கு நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோங்கிற ஒரு நாலேஜே இல்லாமல் that adolescent may give you whatever you need. A teacher or a researcher can discuss with adolescent student some general topics and events in the society to know their problem and behavior. So just like that போயிட்டு what is your problem, why you are behaving like that, you will not get any answer.
You have to slowly start with some general topics, some social issues, slowly which you have to get into that problem, and that adolescent will come to you with whatever information you need. He should raise cleverly suitable questions during the course of discussion, making students reveal their attitudes and emotional feelings. Okay, அந்த டிஸ்கஷனில் அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான சூட்டபிள் கொஷின்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா they'll get easily provoked. That is their behavior will get emerged out. So their attitudes or emotional feelings, see for example ஒரு சோஷியல் ஒரு காமனாக ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம், ஒரு சோஷியல் இஷ்யூ எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அதை பற்றி அவங்களுடைய ஆட்டிடியூட் என்ன, திங்கிங் என்ன, அப்படி they'll get come out with the many emotions when you are talking to them very friendly. அது ஒரு கோவமாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு சோகமான விஷயமா இருக்கலாம், இல்லை அவங்க இப்படி பண்ணியிருக்கலாம், ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கலாம், வாட் எவர் இட் மே பி. அந்த இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் இருக்கும்போது they'll come out with their emotion which we can easily pick it off. Then during interactions, teacher or researcher should show much interest in getting out more and more information rather pointing right or wrong. So when they are giving out their ideas or emotions or discussions or whatever they may be, you have to try to get more and more from them. இன்னும் வேறு என்ன மாதிரியான கொஷின்ஸ் கொடுத்து அவங்கக்கிட்டேருந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். அதை விட்டுட்டு நோ, திஸ் இஸ் நாட் த வே, யூ ஆர் ராங், யூ ஆர் ரைட், யூ ஷுட் நாட் டெல் லைக் தட், யூ ஷுட் நாட் டூ லைக் தட், அந்த மாதிரி நம்ம அங்கே ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு அவங்க ஓப்பனே பண்ண மாட்டாங்க வாயை. உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஆன்சர்ஸுமே அதுக்கப்புறம் கிடைக்காது. ஸோ வாட் எவர் they tell, you have to keep observing and you should know what is their emotion, what is their feeling, how they behave. ஸோ நமக்கு தேவை இன்ஃபர்மேஷன் தான். நீ தப்பு ரைட்டுன்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்காது. ஸோ அவங்கக்கிட்ட நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்டு அவங்கள ரைஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தான் நம்ம வாங்க ட்ரை பண்ணணும், அவங்க எப்படி பிஹேவியர் இருக்குது அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். It is the duty of the teacher or researchers to encourage those students who remain passive during the discussion and make them participate actively. Yes, in a classroom of a 30 or a 40 students, not all the students will participate in all the activities. ஸோ ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் இருக்கும்போது எனக்கு என்ன யாரோ என்னமோ பேசுகிறாங்க அப்படின்னு ஒரு 10 குழந்தைங்க பேசாமல் தான் உட்காந்துருக்கும். ஒரு டீச்சராக ஒரு ரிசர்ச்சராக you have to make those children who are sitting passive without participation to make them actively participate. ஸோ அவங்கக்கிட்டையும் வந்துட்டு பர்பஸாக நீ என்ன பண்ணுவ, நீ எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவ, என்ன பண்ணுவ, உன்னோட திங்கிங் என்ன, ஐடியா என்னன்னு அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் அவங்களையும் ஆக்டிவ் பார்ட்டிசிபெண்ட்டாக மாற்றணும். தட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் அ டீச்சர் ஓவர் தேர். So with these methods or with this type of interactive sessions, we can collect more and more information from adolescent children. So from all these videos, we have learned using the various techniques like observation, interview, case study and interactive session, how to study an adolescent behavior in natural setting. ஸோ ஒரு நேச்சுரல் செட்டிங்கில் ஒரு அடலசன்ட்டோட பிஹேவியரை வேரியஸ் டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத இந்த 2-3 வீடியோஸில் நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ வித் சம் அதர் யூனிட் ஆர் சம் அதர் சப்ஜெக்ட், மீட் யூ இன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ.